Hello, my dear students. Am I audible? Am I visible? I hope everything is clear. Ella unnaru meer andaru? I hope you are doing good and fine. And ee session lo manam not electrostatics, NLM, Newton's laws of motion. Okay? We'll discuss about the remaining topics. The questions. Okay? Hi. No response, చెప్పండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు మీరు? హాయ్ హలో ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఫైనల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? గుడ్. సో ఫైనల్ షార్ట్ నా. ఓకే, after this your electrostatics will be gone, completed. Okay, dead. Not electrostatics, sir, Newton's laws, I'm sorry. Okay, again the same thing, electrostatics is sir. So Newton's laws of motion, why am I dedicating 3 sessions? It's an important chapter. Okay, it is a very important chapter. Hi, like the video and let us start the discussion. Okay, all of you like the video, subscribe the channel, like the video, share the video. Okay. So sir, in Newton's laws of motion some questions are remaining. Okay, koncham questions migita, but at the same time I want to discuss something that is not usually discussed అంటే కొన్ని ఫార్ములాస్ లేదా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్. సరే చూద్దాం. ఇదిగో అందరు. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద కామన్ అబ్జర్వేషన్ కామన్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి సార్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ అట్వుడ్స్ మెషిన్, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, పుల్లీ ఇస్ దేర్. అలాగే యూ హ్యావ్ యువర్ మాసెస్. ఇదిగో జాగ్రత్తగా వినండి అందరు. దిస్ మాస్ ఈజ్ m1, అలాగే దిస్ మాస్ ఈజ్ m2. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ సార్? లెట్ us say m2 is greater than m1. ఓకే, సో గుడ్ ఈవినింగ్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. సరే, నౌ నాకు యాక్సలరేషన్ కావాలి స్టూడెంట్స్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ రా బాబు? యాక్సలరేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. సో యువర్ యాక్సలరేషన్ కమ్స్ అవుట్ యాజ్ m2 minus m1 divided by m2 plus m1 kada? Yes, whole multiplied by g. Idigo. So this is the acceleration of the system. And sir, if the system is at rest, released from rest, ade kada, then the acceleration is this much. Sir, hey, what is this emoji ra? Okay. Mari ippudu I am making some changes to it. What are the changes, sir? Ide. If the entire system is placed inside an elevator, లేదా lift, okay, elevator. So what will happen if you put this in an elevator that is going with an acceleration of a in the upward direction? ఇప్పుడు చెప్పండి, acceleration same opposite? What is the acceleration of each of the blocks? అర్థమైంది సార్? స్క్రీన్ ని జూమ్ అవుట్ చేయండి. జూమ్ అవుట్ చేయాలి. Let me just zoom it out. Hey babu. Sorry. So it took you 5 minutes time. చెప్పండి. G changes to G plus A. G changes to G plus A. అంటే your acceleration A is equals to m2 minus m1 divided by m1 plus m2 multiplied by G plus A. కరెక్టా? అండ్ టెన్షన్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? నాకు టెన్షన్ కూడా కావాలి.
వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే, చూడండి, ద బేసిక్ జీ చేంజెస్ టు జీ ప్లస్ ఏ. అదే ఇప్పుడు టెన్షన్ కావాలి రా బాబు, అది కూడా ఇన్ ద టెన్షన్ ఫార్ములా ఆల్సో యువర్ జీ వాల్యూ చేంజెస్ టు జీ ప్లస్ ఏ. అదే కదా. సో టెన్షన్ ఏంటి సార్, 2m1 m2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ g ప్లస్ ఏ. అర్థమైంది? దీస్ ఆర్ ద రిజల్ట్స్. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. గుడ్ ఈవినింగ్, దట్ టెన్షన్ సార్ తమ్నేల్ వేరే పెట్టండి సార్. ఇట్స్ జస్ట్ ఆన్ అ సడన్ బేసిస్ రా. ఓకే, దెర్ వాజ్ నో అదర్ ఆప్షన్, సో వీ హ్యాడ్ టు choose this thumbnail on an urgent basis. Okay, done with this. Cheppandi. Yes. Now let us talk about a few more things. Okay, చూడండి అందరూ. What was I discussing? Newton's third law kada? Yes, Newton's third law. Ten kgs, 20 kgs, step by step. Okay, we will design the question step by step and we will solve the question step by step. There you go. Force F is equals to 90 Newton. Mari, what is the tension in the string? Cheppandi babu, tension enti ra? Step number 1. Okay, what is the tension in the string? All of you టెన్షన్ చెప్పండి. There is an app, official app, NTA Abhyas. Okay, and NTA also has released the model question papers for your NEET exams. అందరూ ఒకసారి వెబ్సైట్లో వెళ్ళి ఆ మోడల్ పేపర్స్ని చూడండి. ఓకే, దే ఆర్ మోడరేట్ టు డిఫికల్ట్ రేంజ్, యాజ్ ఐ సెడ్ ఇన్ ద డెమో వీడియో, ఇన్ ద వీడియో ఇట్ సెల్ఫ్ రా. NEET 2026 ఈజీ డిఫికల్ట్. సో ద మోడల్ పేపర్స్ దే రిజెంబుల్ యువర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్, అంటే 2016, 17, 18, 19, 20. అదే చూసుకోండి. Okay, the papers are not like year 2025. Ante me NEET examination is definitely not going to be as difficult as 2025. Kavalante model papers chudandi. Okay, m1 minus m2 divided by m1 plus m2. No ra babu, not like that. Idigo. So let me just tell you the formula. Let us first derive the formula ra. Chudandi. So if you have two masses, idigo, ee mass m1, alage this mass is m2, and therefore the force is F. Tension kavalante idigo chudandi andaru. The first thing is acceleration of the system should be constant kada. Total acceleration cheppandi okasari. What is the total acceleration, sir? Total acceleration is equals to total force entara F divided by total mass. Enti sir idi mass m1 plus m2. Done. So this is the acceleration of your system. Point number 1 ochindi kada. Yes, ippudu now look at only m1 mass andaru. Now you only focus on m1. Cheppandi, what is the force on m1 ra? Idigo, tension is the only force that is acting on m1 kada. Yes, so you will write, sir, for m1 మీ m1 కోసమే రాసుకోండి ఒకటే ఫోర్స్. టెన్షన్ is equals to m1 into a కదా. టెన్షన్ is equals to m1 into, ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ రాసుకోండి, F divided by m1 plus m2. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. m1 F divided by m1 plus m2 వచ్చింది సార్. దిస్ ఈజ్ యువర్ టెన్షన్ ఫోర్స్. అర్థమైంది? ఎస్. నా సబ్స్టిట్యూట్ సార్, టీ కదా, m1 F divided by m1 plus m2. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ m1 హియర్ రా. ఇదే మీ m1, ఇదే మీ m2 కదా. m1 వాల్యూ పెట్టండి సార్ 10. ఫోర్స్ ఎంత సార్ 90 డివైడెడ్ బై m1 plus m2 ఎంత సార్ 30. అదే 0 0 గాన్, 3 1 3 3 3 అంటే టెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 న్యూటన్. వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇది చాలా సింపుల్ స్టెప్ రా బాబు. నౌ 2B స్టార్ట్ చేశా. ఇదిగో అందరూ. నౌ లెట్ us make it little more difficult రా, కాంప్లెక్స్. let us make it a little more complicated. ఎలా చేయాలి సార్? ఇదిగో ఈ కేసులో నౌ యూ హ్యావ్ 3 different masses.
అదే దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ m1, అలాగే ఇదే మీ మాస్ m2 అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ m3 విత్ అ ఫోర్స్ F రా. ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నాయి సార్? T1 T2 చెప్పండి రా బాబు. T1కి వాల్యూ ఏంటి, అలాగే T2 వాల్యూ చెప్పండి. T1 అండ్ T2 వాల్యూ బోర్డు మీద దయ్యాలు ఉన్నాయి. నిజమే. ఎన్వి ఏంటిరా? Masses m1, m2, m3 కదా. Yes, I have already given you the masses. T1, T2 అంటే there are the values. మరి చెప్పండి. So sir, అదే the same thing you have to talk about your free body diagrams. అర్థమైంది కదా? Yes. ఏంటి సార్? మొదటిగా కామన్ యాక్సిలరేషన్ గురించి చెప్పండి. సో సార్ యువర్ కామన్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఫోర్స్ రా డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్. టోటల్ మాస్ ఏంటి సార్? m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 అదే కదా? ఎస్. వై సో మచ్ థిక్నెస్ రా. అదే యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు సెపరేట్ మాసెస్ కోసమే ఈక్వేషన్స్ రాసుకోండి. సో సార్ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ m1 రా. ఇదిగో m1 పైన ఫోర్స్ చెప్పండి సార్. m1 కోసం టెన్షన్ T1 ఉంటుంది కదా. ఇదిగో సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ m1 అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ టెన్షన్ T1. ఒకటే ఫోర్స్ T1 ఉంటుంది రా. అలాగే వాట్ వుడ్ యూ రైట్ సార్? యువర్ నెట్ ఫోర్స్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. మాస్ ఎంత సార్? m1 డివైడెడ్ బై యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. f డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. అర్థమైంది? ఎస్. అలాగే T1 వాల్యూ వచ్చింది సార్ ఎంత సార్? m1 f డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. నౌ రిమెంబర్ ఇదిగో T1 వాల్యూ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు m2 పై వెళ్ళండి. సో రైట్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ m2 అందరూ. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ సార్? రైట్ సైడ్లో చూడండి టెన్షన్ T2 కదా, లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి టెన్షన్ T1 కదా. ఎస్. నెట్ ఫోర్స్ కావాలి. నెట్ ఫోర్స్ కోసం ఏం చేయాలిరా బాబు చెప్పండి. మీ నెట్ ఫోర్స్ కోసమే రైట్ ద టూ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ కదా. సబ్ట్రాక్షన్ అదే సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి బాబు. సో సబ్ట్రాక్షన్ కోసమే సార్ T2 మైనస్ టెన్షన్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ m2 ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ A వచ్చింది కదా. T2 వాల్యూ కావాలిరా. T1 వచ్చింది ఆల్రెడీ. ఇదిగో T1 వాల్యూ అంటే ఇదే కదా. సబ్స్టిట్యూట్ సార్ T1 అంటే లేదా ఇదిగో విల్ నాట్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇదిగో మైనస్ T1 కదా, అక్కడ పంపేయండి. సో దాట్ బికమ్స్ ప్లస్ T1 అదే. సో సార్ T2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2A ప్లస్ T1. మరి సార్ m2 యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ రాసుకోండి. ఏంటిరా బాబు? f డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 అదే. అర్థమైంది? ప్లస్ T1 వాల్యూ ఏంటిరా? ఇదిగో T1 వాల్యూ సార్ m1f డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. అర్థం చేసుకోండి. డినామినేటర్ సేమ్ రా బాబు. m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. న్యూమరేటర్లో ఏంటి సార్? న్యూమరేటర్లో m2f ప్లస్ m1f అంటే f కామన్ తీసుకోండి. సో వెన్ యూ టేక్అవుట్ f కామన్ రా చెప్పండి ఏంటిది ఆన్సర్? m1 ప్లస్ m2 అదే కదా. సార్ మూడు సిస్టమ్స్ కోసమే I have got this answer. I want you to remember the results, okay? I want you to remember. Today I will kill this everything, okay? We will kill it. ఏదైనా టెన్షన్ బ్లాక్స్ ప్రాబ్లం ఉంటే we will be done for today itself. చూడండి. సో సార్ మూడు బ్లాక్ సిస్టమ్స్ ఉంటే డినామినేటర్లో 3 మాస్ వస్తాయి, కానీ న్యూమరేటర్లో 2 masses ఆర్ దేర్ కదా. ఇదిగో నెక్స్ట్ సార్ నెక్స్ట్ సినారియో కోసమే లెట్ us extend this రా. అదే ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఎన్ని మాసెస్ తీసుకోవాలి సార్? Let us say it is your first mass m1. ఇదే మీ సెకండ్ మాస్ m2. It is JEE mains question, okay? JEE mains లో it has been asked 3 blocks were there. 3 blocks కోసమే టెన్షన్ T1 T2 వాల్యూ it has been asked in your JEE mains. చాలా హై ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రా బాబు ఈ క్వశ్చన్ కోసమే. చూడండి
ఓకే ఇదిగో మీ మాస్ M3. వై ఆర్ యూ లాఫింగ్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ రా? M4 మాస్. అలాగే యువర్ మాస్ ఇస్ M5. ఇదిగో force F is there. Can you directly tell me the values అందరూ without doing the calculation? ఇదిగో మీ టెన్షన్ T1 వాల్యూ, T2 వాల్యూ, T3 వాల్యూ, T4 వాల్యూ. Did you understand the scenario? ఈ కేసులో చూడండి టెన్షన్ వాల్యూ అంటారా బాబు? టెన్షన్ వాల్యూ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఒకటే మాస్, ఇదిగో ఒకటే మాస్ కదా, ఇంటూ F డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3. మరి సార్ సెకండ్ టైంలో టెన్షన్ వాల్యూ ఏంటి సార్? M1 ప్లస్ M2 ఇంటూ F డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3. అదే కదా. క్యాన్ యూ టెల్ మీ ఇన్ దిస్ కేస్ రా టెన్షన్ వాల్యూ చెప్పండి మొదటిగా. సార్ T1 వాల్యూ ఏంటిరా బాబు? T1 వాల్యూ. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్యాచ్ రా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద గ్రిప్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద గ్రిప్ చెప్పండి అందరూ. సో సార్ T1 ఇదిగో దేర్ విల్ 100% బి దిస్ థెరమ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కామన్. ఏంటి సార్ అది? టోటల్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3 ప్లస్ M4. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి దేర్ రా. ఈ టర్మ్ కోసమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్, అంటే యాక్సిలరేషన్ కదా. ఎస్. సో సార్ మీ T1 వాల్యూ చూడండి. T1 అంటే M1 కదా, లాస్ట్ బ్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ M1F డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3 ప్లస్ M4. అర్థమైంది? ఇట్స్ అ షార్ట్ కట్ అందరూ. ఏయ్ బాబు బాబు, ఇట్ ఈస్ అ షార్ట్ కట్ మెథడ్. షార్ట్ కట్ చూడండి, షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఓకే, షార్ట్ కట్ మెథడ్. మరి సార్ T2 ఏంటి సార్? మీ T2 కోసమే స్లోలీ ఇంక్రీజ్ 1 మాస్ రా. అంటే ఇక్కడ ఇదిగో ఈ న్యూమరేటర్లో అట్ దిస్ పాయింట్, అట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఒకటే మాస్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు యాజ్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద రైట్ సైడ్ స్లోలీ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ 1 మాస్. అర్థం చేసుకోండి. అంటే సార్ T2 వాల్యూ ఏంటిరా? ఇదిగో M1 ప్లస్ M2 కదా. ఎస్, M1 ప్లస్ M2 మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ క్వాంటిటీ సేమ్ రా. F డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3 ప్లస్ M4. అదే. అలాగే సార్ T3 వాల్యూ ఏంటి సార్? నౌ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ టెల్ మీ. చెప్పండి రా బాబు, T3 వాల్యూ ఏంటిరా? M1 ఇదిగో 2 మాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు 3 మాసెస్ తీసుకోండి. M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3 అదే మల్టిప్లైడ్ బై కామన్ క్వాంటిటీ F డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3 ప్లస్ M4. అర్థమైంది? ప్లస్ M5 కదా. అరే M5 కూడా ఉన్నాయి. ప్లస్ M5 ఆల్సో, ప్లస్ M5 ఆల్సో 5 మాసెస్ కదారా. నో బడీ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ ఇట్. ప్లస్ M5. అలాగే సార్ T4 వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. T4 కోసమే దేర్ విల్ బి 4 మాసెస్ M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3 ప్లస్ M4 మల్టిప్లైడ్ బై కామన్ క్వాంటిటీ రా. F డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3 ప్లస్ M4. అర్థమైంది అందరూ? ప్లస్ M5. ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ రా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ సిరి, వెరీ గుడ్. ఓకే, టోటల్ మాస్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు లెట్ us imagine this question. ఓకే, లెట్ us see how many of you can answer it రా. షార్ట్ కట్ ఏంటి సార్? ఇదిగో షార్ట్ కట్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ షార్ట్ కట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ మాసెస్ రా, ఇదిగో ఫస్ట్ మాస్, మీ సెకండ్ మాస్, యువర్ థర్డ్ మాస్, ఫోర్త్ మాస్, ఫిఫ్త్ మాస్, అర్థమైంది? సిక్స్త్ మాస్, సెవెంత్ మాస్, ఎయిత్ మాస్, నైన్త్ మాస్, 10th మాస్. ఇదిగో వాల్యూస్ కూడా తీసుకోండి అందరూ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kgs. ఓకే, అంటే 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg and so on so forth. ఇదిగో the total force that I have applied, F is equals to 220 Newton. ఫోర్స్ కూడా తీసుకోండి. ఫోర్స్ విజిబుల్ కదా. ఎస్, 220 Newton is the force రా. అందరూ చూడండి. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫోర్స్ సార్? యువర్ ఫోర్స్ ఇస్ 220 Newton. ఇప్పుడు ఇఫ్ సమ్వన్ టెల్స్ యూ టు ఫైండ్ ద టెన్షన్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్ రా, మరి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్? ఓన్లీ ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్ T వాల్యూ ఏంటి? షార్ట్ కట్ చెప్తున్నాను చూడండి. షార్ట్ కట్ కదా. ఎస్. సో ఫర్ షార్ట్ కట్ యూ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ అందరూ. మీ షార్ట్ కట్ కోసమే యూ సీ ద టోటల్ రిమైనింగ్ బ్లాక్స్ రా. ఎన్ని రిమైనింగ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి సార్? 1 2 3 4 5 6 కదా. ఈ టోటల్ బ్లాక్స్కి మాస్ తీసుకోండి. సో సార్ your total tension formula, ఇదిగో షార్ట్ కట్ కోసమే ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఫార్ములా అందరూ. your tension is equals to m dash multiplied by f divided by summation of all the masses. అర్థమైంది? This is the shortcut formula. Now whatever could be the thing, you will be easily getting the questions. అర్థం చేసుకోండి. అండర్స్టాండింగ్, నాట్ అండర్స్టాండింగ్.
era babu ippudu sir what is this value of m dash? Let us simplify the terminologies now. Me m dash ఏంటంటే your m dash is the total mass లేదా total block at లేదా total mass of the blocks కదా, yes, total mass of the blocks behind అదే ఇదిగో ఈ టెన్షన్ కావాలి కదా. మరి చూడండి ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి రా బిహైండ్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ రా 6 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి సార్. టోటల్ మాస్ ఏంటి సార్ 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg. ఇదిగో ఇప్పటిదాకా 10 15 21 kg అదే కదా. సో సార్ ఫర్ దీస్ బ్లాక్స్ టోటల్ మాస్ ఏంటి సార్ మీ m dash వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 21 kg. ఎలా వచ్చింది సార్? డైరెక్ట్లీ యాడ్ దీస్ మాసెస్. అర్థం చేసుకోండి, డైరెక్ట్లీ యాడ్ దిస్ మాసెస్ సార్. 1 + 2 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 అంటే 21 kg వచ్చింది కదా. ఎస్ m dash వాల్యూ వచ్చింది సార్. ఫోర్స్ ఏంటి రా బాబు 220 డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ చెప్పండి సార్ 1 2 3 4 5 రా. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 న్యాచురల్ నంబర్స్? 55 కదా. ఎస్ సార్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 న్యాచురల్ నంబర్స్ రా బాబు 55 ఉంటుంది రా. సబ్స్టిట్యూట్ సార్ మీ టెన్షన్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m dash 21 మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ ఫోర్స్ ఎంతరా 220 డివైడెడ్ బై 55 అదే. సో సార్ 55 1s are 55 55 4s are 220. సో 21 into 4 అంటే 84 Newton ఈజ్ ద టెన్షన్. వచ్చింది కదా. ఎస్ వెరీ గుడ్, నాట్ 55 84. ఎస్ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్. ఓకే డన్ నాట్ డన్. ఎస్ సో ఇదే మీ టెన్షన్ వాల్యూ అంటే 84 Newton వచ్చింది అందరూ. Is it visible? Not visible. Yes. So now whatever string tension కావాలిరా మీకు ఇదిగో ఇదే ఫార్ములా కదా. ఎస్ నౌ యూ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ అ షార్ట్ కట్. నీట్ షార్ట్ కట్స్ కావాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ అ షార్ట్ కట్, ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ టైం. అందరూ చూడండి. సో ఐ నో ద ఫార్ములాస్ రా బాబు, నాకు పర్సనలీ అంటే ఈ మొత్తం ఫార్ములాస్ తెలుసు కాబట్టి ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్ ఐ విల్ నాట్ డూ టైం పాస్ సార్, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయండి అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రా. అదే సింపుల్ ఫార్ములా అంటే ఇదే, అర్థమైంది. అలాగే ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ యువర్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ ఆల్సో. టోటల్ ఫోర్సెస్ 220 కదా, 220 సబ్స్టిట్యూట్ 55 డబుల్ 110 డబుల్ 220 సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టెన్స్. ఎస్ వెరీ గుడ్ అందరూ. I hope it is understandable kada. Yes, next part ra, the same approach is also valid when you have the system of continuous masses. Idigo ade sir, here also the same thing applies. Ide me m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 ade ardhamaindi. The same process, the blocks are connected sir. F is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kada. Correct? I have drawn an extra part. Chud. Done. Same. Now you want to increase it, sir. 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg. అదే 220 Newton ఫోర్స్ వచ్చింది కదా. ఎస్ నౌ ఇప్పుడు ఈ కేసులో టెన్షన్ అదే రైట్ కరెక్ట్ పూర్ణ కరెక్ట్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ద టెన్షన్. ఇదిగో ఈ కేసులో ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ ద నార్మల్ లేదా కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ రా. అందరు చూడండి. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైండ్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. అదే ఫైండ్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ఏంటిరా బిట్వీన్ యువర్ బ్లాక్స్. విచ్ బ్లాక్స్ సార్? యువర్ 6th and 7th బ్లాక్. ఇదిగో హియర్ ఇక్కడ యూ నీడ్ యువర్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అట్ దిస్ కదా, బిట్వీన్ 6th and the 7th బ్లాక్. చెప్పండి సార్ ఎలా చేయాలి సార్? సేమ్ థింగ్ అదే. వాట్ ఈస్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ సార్? యువర్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ FC is equals to అదే సేమ్ ఫార్ములా m dash F divided by summation of m. Don't get confused. అంటే with a single formula you are attacking 2 different types of questions. అర్థం చేసుకోండి సార్. m dash వాల్యూ ఏంటి సార్? రిమైనింగ్ మాస్, మిగతా మాస్ సార్ 1 2 3 4 10 10 5 21 అదే 21 multiplied by 220 divided by total mass is 55. Here also 84 Newton is the contact force. చూడండి. ఓకే ఎస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ చూడండి. నౌ లెట్ us see what would happen
Hey, let us shift back to the 2 block problems, okay? Let us shift back to the 2 block problems. Ide me first block M1 sir, alage this is your second block M2 sir. Idigo me force F kada, kani ee sari there is a friction also. Friction unte coefficient of friction mu తీసుకోండి, mu and mu. ఇప్పుడు చెప్పండి what is tension force? అర్థమైంది? మీకు టెన్షన్ ఫోర్స్ కావాలిరా బాబు ఈ క్వశ్చన్లో. వాల్యూస్ కావాలంటే వాల్యూస్ కూడా ఇస్తారు. యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ యువర్ వాల్యూస్ ఇన్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టెన్షన్ ఫోర్స్ రా అందరూ? టీ అంటే ఏంటి? ఇదే కదా మీ క్వశ్చన్. సేమ్ థింగ్. వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ సార్? ఇదిగో ఈసారి ద ఓన్లీ వాల్యూ దట్ విల్ చేంజ్ ఇస్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ. అదే రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ ద సేమ్. చూడండి, లెట్ us డూ ఇట్ ఇన్ 2 different ways రా. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. సార్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? ఇదిగో ఈ మొత్తం పార్ట్స్ని మీరు ఒక సిస్టమ్ అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ సిస్టమ్ రా. మరి మాస్ ఏంటి సార్? టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే m1 + m2. అదే మరి సార్ టోటల్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి ఈ సిస్టమ్ పైన ఉంటే. సార్ సర్కులర్ మోషన్, రొటేషనల్ మోషన్ ఎప్పుడు? విల్ డూ దట్ రా, డోంట్ వరీ. ఓకే, సర్కులర్ మోషన్ కంప్లీటెడ్ ఆల్రెడీ. మీ కైనమెటిక్స్ 2Dలో సర్కులర్ మోషన్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. రొటేషనల్ మోషన్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్లో. ఓకే రైట్. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ టోటల్ ఫోర్స్ F డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్. టోటల్ మాస్ ఏంటిరా బాబు? m1 + m2. అదే కదా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూర్ అగ్రీయింగ్ ఇట్ సార్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూర్ అగ్రీయింగ్? రాంగ్. ఇది తప్పు. ఇట్స్ నాట్ ద ఆన్సర్. F net బై టోటల్ మాస్. వాట్ ఈజ్ F net రా బాబు? ఇదిగో రైట్ సైడ్లో మీ దగ్గర F ఫోర్స్ ఉంటుంది, కానీ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ చూడండి, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కదరా. ఇదిగో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎంత సార్? మీ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కోసమే హియర్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విల్ బి mu into n1. n1 అంటే ఏంటిరా బాబు? m1g. అలాగే ఎక్కడ వచ్చి యువర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విల్ బి mu into m2g. టోటల్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎంత సార్? యాడ్ ఇట్. సో టోటల్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అంటే mu m1g + mu m2g కదా. mu g కామన్ తీసుకోండి, ఇట్ ఈస్ m1 + m2. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ అపోజింగ్. మరి సార్ F రైట్ సైడ్లో ఉంటే, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటే నెట్ ఫోర్స్ ఏమొస్తుంది సార్? F minus mu into g into m1 plus m2. అదే దిస్ ఈజ్ యువర్ నెట్ యాక్సిలరేషన్. ద సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు మీకు టెన్షన్ వాల్యూ T1 కావాలి కదా. T కావాలంటే రాసుకోండి, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చెప్పండి అందరూ బాబు. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మాస్ m1. చెప్పండి, ఒకటే ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్, టెన్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు is it having only single force ra? Is it having a single force? Yes, friction force only. That's what I'm telling you, right? Friction force only, right? Yes. Mari sir, em ravali. How many forces are there? Give me 1 minute, okay? All of you, just give me a minute. Yes. Tell me, what is the net force ra? T only. Okay. So sir, me net force tension is equals to mass m1 into acceleration enti ra babu.
Correct only. Not correct. ఎందుకు సార్? Because there is one more force రా, friction force కదా, F1. అదే రాసుకోండి. That force is also there కదా. So sir, T minus F1. F1 value ఏంటి సార్? mu m1 g కదా. Yes. So T minus mu into mu1 into g is equals to this. అర్థం చేసుకోండి. మరి సార్ your tension value is equals to mu1 into F minus mu into g, mu1 plus m2 divided by m1 plus m2 plus mu m1g. ఏదైనా సింప్లిఫికేషన్స్ ఉంటే చేయండి. ఓకే, yes, there are some simplifications. Sir, let us multiply divide by m1 plus m2. ఇది కూడా m1 plus m2 కదా. Do it. So sir, t is equals to m1 కామన్ తీసుకోండి రా బాబు. So when you're taking m1 common, what you are left with, sir? You can simplify. Correct only. Okay, it's now your responsibility. The answer is right or wrong, meere cheppandi. Okay, it is your homework. Okay, is it a right or wrong? Is this answer right or wrong? You can do the research and you can let me know. Ippudu I am going to shift on next base ra, next case. మీ నెక్స్ట్ కేసులో చూడండి అందరూ రెండు మాసెస్ కదా. లెట్ us take again, let's go back to the frictionless surface. అందరూ ఇదిగో, కానీ ఇప్పుడు what we are doing is I am introducing a wedge. అదే, let us do the same experiment but on a wedge. ఇదిగో ఈ మాస్ m1, this is your mass m2. చెప్పండి లేదా let us start from this point రా. ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత మీరు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. ఓకే, ఎస్. సో సార్, దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ m1, అలాగే ఇదే మీ మాస్ m2, మాస్ m3 అండ్ మాస్ m4 అండ్ మాస్ m5. చెప్పండి టెన్షన్స్, యాంగిల్ థీటా తీసుకోండి. ఓకే, హియర్ ఆల్సో థీటా, హియర్ ఆల్సో థీటా. ఈ టెన్షన్ టీ చెప్పండి సార్ ఏంటి ఈ కేసులో. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు కమెంట్ ఆన్ దిస్ టెన్షన్. ఓకే, m3 m4కి మధ్యలో ఉంటే టెన్షన్ చెప్పండి. ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 2 minutes. అందరూ డూ ఇట్.
Sir, how to join in war 2? War 2 రా, ఏంటిదా war 2? Yes, no friction force రా. Purna, very good. Very good. Okay. No. Cosmic, gone. No. Cosmic, wrong. Siri, wrong. Purna, wrong. Hi. Good evening. Hey, Babu. T is equals to kmg sin theta. Good evening. Very good evening, all of you. Hi. Hi, baby Kottapalli. Hi. చూడండి రా బాబు. What did I say, sir? Your force F dash లేదా టెన్షన్ T dash కదా, M dash F divided by summation of M రా. M dash అంటే ఏంటి రా బాబు? ఇదిగో M dash అంటే ఏంటి? టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్ బిహైండ్ అంటే ఏంటి రా? బ్యాక్ సైడ్ లో. సో సార్, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డిఫైన్ దట్? ఎస్, అదే, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డిఫైన్ దట్ బిహైండ్ ఫోర్స్ రా? ఇదిగో ద మాస్ రా, మాస్ కదా. మాస్ బిహైండ్ అంటే యూ సీ ద సైడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్, అంటే ఆపోజిట్ సైడ్కి మాసెస్ చూడండి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఫినిష్డ్. ఇదిగో వేర్ ఈజ్ యువర్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ రా బాబు? ఇక్కడ let us just leave this question రే. It is too simple రా బాబు. Let us first focus on your important point. ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్ పైన చూడండి అందరు ఒక్కసారి. ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్, రైట్? ఇదిగో ఈ మొత్తం మాసెస్ని ఒక సిస్టమ్ ఇమాజిన్ చేయండి రా బాబు. సో వేర్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ సిస్టమ్? కింద. దాట్ మీన్స్ యువర్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ హియర్ రా. సో సార్, ఈ టెన్షన్ కోసమే బిహైండ్ మాసెస్ ఏంటి రా బాబు? దీస్ ఆర్ ద బిహైండ్ మాసెస్. సో టీ డాష్ వాల్యూ ఏంటి సార్? టీ డాష్ వాల్యూ ఈజ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ M డాష్. M డాష్ అంటే ఓన్లీ M4 అండ్ M5. M4 ప్లస్ M5 ఇంటూ అదే. ఇప్పుడు F చెప్పండి రా. F ఏంటి రా బాబు? F అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ కదా. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫోర్స్ సార్? ఇదిగో M1g sin theta, M2g sin theta, M3g sin theta, M4g sin theta, M5g sin theta. అంటే టోటల్ ఫోర్స్ ఏంటిరా? M1, M2, M3, M4, M5g sin theta. అదే. సో సార్, టోటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ M1, M2, M3, M4, M5 ఇంటూ g sin theta డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్. టోటల్ మాస్ కూడా ఏంటి సార్? M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3 ప్లస్ M4 ప్లస్ M5. ఇదిగో దిస్ గాన్. అంటే మీ టీ డాష్ వాల్యూ ఏంటి సార్? M4 ప్లస్ M5 ఇంటూ g sin theta. డన్. అండర్స్టాండింగ్? ఇదే కదా. ఎస్ సార్. ఎఫ్ నెట్ డైరెక్షన్ ఉండకూడదు కదా. ఇట్స్ దేర్. F net అంటే it is no y upwards ra, not y up, no, not upwards, it is in the downward direction only. Just released ra. So if you have just released it, done, not done. Okay. Yes, అలాగే ఇట్స్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్ నౌరా.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. ఇదే కదా? ఎస్. నౌ లెట్ us go to the dynamics రా. డైనమిక్స్ ఆఫ్ K string constant M mass కదా. String constant is not there రా. No string constant as such. ఇదిగో యాంగిల్ థీటా రా బాబు, యాంగిల్ థీటా తీసుకోండి. pulley, okay, pulley. Let us see ra. I'm slowly step by step we are going to increment, okay. ఇదిగో మాస్ M1, ఇదే మీ మాస్ M2, ఇదే మీ మాస్ M3. ఇప్పుడు నాకు ఈ టెన్షన్ కావాలిరా. టెన్షన్ ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్ నౌ, ఓకే. yes, let me also tell you the motion. They are moving upwards, it is going downwards. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ. హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. పైన నుంచి మూవ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ అప్వర్డ్స్? ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్. సింధు, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో వాట్ యు ఆర్ టెలింగ్. రోషన్, హాయ్. I thought it your I did not understand. Sir, అది at కాస్కి చెప్పాను. తను క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరు చూడలేదు. M1 plus M2 F by M1 to M3. No ra, idigo. In these cases, you understand the flow. Where is your force applied, sir? Left side. అదే కదా, left side. అంటే your dragging force is in the left side. మిగతా మాసెస్ ఏంటి సార్? ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటే మిగతా మాసెస్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది కదా. ఎక్కడ కూడా చూడండి, వేర్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ సార్? రైట్ సైడ్ రా. నో, డోంట్ సీ ద డైరెక్షన్, ఓన్లీ లుక్ అట్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఫోర్స్ సార్. రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది కానీ రైట్ లెఫ్ట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్, ఓకే. ఈ కేసులో యువర్ ఫోర్స్ రైట్ సైడ్లో ఉంటే మిగతా మాసెస్ అంటే దీస్ ఆల్, అదే కదా. ఇక్కడ కూడా హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. వేర్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ సార్? కిందకి, అదే. సో ఇఫ్ యువర్ ఫోర్స్ ఇస్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ కదారా, మిగతా ఫోర్సెస్ ఆర్ దిస్ మచ్ ఓన్లీ. No. Tension is not downwards రా. ఇదిగో, that is the biggest thing. చూడండి, you understand the twist. This tension kada, it is the tension ra babu. This tension is only pulling these two masses, ade. So if you cut this string, tension becomes zero. Kani ee case lo there will be T is equals to M3G, ade kada, correct only. Hi. Good evening.
Did we consider the other masses? I'm sorry, okay? I'm really sorry. Did not understand one thing. Idigo. ఈ కేసెస్లో your tension values should be 0. Okay? All the times. ఇది కూడా 0. This is also 0. This is also 0. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దెమ్ రా. ఇండిపెండెంట్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. అర్థం చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్. ఓకే? ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ దట్. ఓకే? ఐఎమ్ రియలీ సారీ రా. ఎందుకంటే చూడండి, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ ద బ్లాక్స్ విదౌట్ ద స్ట్రింగ్, ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ ద బ్లాక్స్ విదౌట్ ద స్ట్రింగ్స్, అదే ద సేమ్ సినారియో హ్యాపన్స్. అంటే ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ దే డోంట్ వర్క్ ఓవర్ హియర్. ఎందుకంటే సార్ చూడండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద థింగ్స్ నౌ. ఓకే, ఎస్, టెల్ మీ. Let us consider next question రా. ఓకే, లేదా మీకు కావాలంటే ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. చూడండి, ఈ క్వశ్చన్లో నౌ దేర్ విల్ బి సిగ్నిఫికెంట్ టెన్షన్. చూడండి, ఫస్ట్ బ్లాక్, సెకండ్ బ్లాక్, థర్డ్ బ్లాక్, ఫోర్త్ బ్లాక్, ఇదే కదా. నౌ దిస్ ఈజ్ అ ఫోర్స్ ఎఫ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ అప్లైడ్. ఇదిగో M1, దిస్ ఫోర్స్ M2, M3, M4. నౌ దేర్ విల్ బి టెన్షన్స్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్స్. ఎందుకంటే దే ఆర్ మూవింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. So if I remove this force ra babu, aa case lo if I just remove this force, all of them will move in the downward direction. Kani acceleration maatrame same untundi. So acceleration same unte their tension becomes significant, less significant ra. You will not have any value for the tension. What did I do, sir? Hi Dhanush, hi. Hi. Which question, Siri? Which question? This one? Hey ra babu. This one, huh? Chudam. The answer. Let us see the answer. Andaru chudandi. Now it matches the best things. Okay. Idi andaru. You understand one single thing. Okay. How to solve this question, sir? Total mass enti ra babu? M1 plus M2 kada. You just imagine at a single mass. ఇదిగో you replace these two masses with a single mass. అంటే ఈ రెండు మాసెస్కి ప్లేస్లో ఒకటే మాస్ రాసుకోండి, అదే. అండ్ దిస్ మాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి M1 ప్లస్ M2. అర్థమైంది? ఎస్, ఫినిష్డ్. ఓకే, లెట్ us come to that question. పూర్ణ, I will come to that question also. Don't worry. ఓకే, M1 ప్లస్ M2 అంటే టోటల్ మాస్ ఈ కేసులో, అదే కదా. ఇదిగో దాట్ టెన్షన్ రా. When you are replacing the two masses, ఈ కేసులో this tension is ignored. మీకు ఈ టెన్షన్ వాల్యూ కావాలంటే సెపరేట్గా చేయాలి. కానీ since the question is asking about this value, I will simply ignore the two masses. ఒకటే మాస్ కన్సిడర్ చేయండి. మాస్ becomes M1 plus M2. అదే కదా? ఎస్, అదే. నౌ ఈ కేసులో M3G కిందకి ఉంటుంది, M2G, M1 plus M2G is in this side. అలాగే your M3G is in the right side. నెట్ ఫోర్స్ ఏంటిరా బాబు? నెట్ ఫోర్స్ అంటే తెలుసా? ఇదిగో నెట్ ఫోర్స్ సార్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ సార్? ద క్వశ్చన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ దిస్ మచ్. ఇదిగో M1 ఇంటూ నెట్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ మాస్. దిస్ ఈస్ ద టెన్షన్ కదా. దిస్ ఈస్ ద టెన్షన్ వాల్యూ. ఫార్ములా. ఎస్, నెట్ ఫోర్స్ రాసుకోండి. ఇప్పుడు M3G కిందకి అంటే ఇట్ విల్ మూవ్ దిస్ మాస్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ కదా. ఇదిగో సంథింగ్ లైక్ దిస్ సిస్టమ్. And your M1 plus M2G, M3G, they are opposite. అంటే మీ total force is equals to M3G minus of M1 plus M2 into G. చూడండి, done, not done. వచ్చిందా లేదా? Did you understand? Opposite masses, right? Very good. So that is your net force, sir, divided by net mass. Net mass ఏంటిరా బాబు? M1, M2, M3. సో డివైడెడ్ బై నెట్ మాస్ అంటే M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3. అదే అర్థమైంది. సో సార్ నెట్ ఫోర్స్ బై నెట్ మాస్ అంటే నెట్ యాక్సిలరేషన్ కదా. ఎస్, నెట్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నెట్ ఫోర్స్ అపాన్ నెట్ మాస్. వచ్చింది సార్. ఇదిగో యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి దిస్ మచ్. అర్థమైంది? అదే.
So sir, what are the forces acting on this block, sir? First force ante ide, and the second force is tension T. అర్థమైంది? Hi. Okay, hi. Substitute, sir. So your tension value is equals to, రాసుకోండి, your net force by net mass అంటే acceleration కదరా, ఇదిగో. So you can say your tension force T minus of your total force m1 plus m2 into g is equals to total mass m1 plus m2 into acceleration a. A కి ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ రాసుకోండి. Now you can simplify it రా, ఓకే? చాలా మ్యాథమెటికల్ సింప్లిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. If you want to take the simple version of it, simple version అంటే ఇదే, ఇదిగో యాంగిల్ తీటా తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ మాస్ m1, అలాగే ఇదే మీ సెకండ్ మాస్ m2 రా బాబు. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? టెన్షన్ కావాలి కదా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? మొదటిగా యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి, దాని తర్వాత we will calculate the tension. సింపుల్ ఫార్మ్స్ కదా, యూ అండర్స్టాండ్. యువర్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ రిజంబ్లెన్స్ రా, ఇదిగో. అండ్ దిస్ ఈజ్ లింక్ టు దిస్ క్వశ్చన్, అదే కదా. ఈ ఎఫ్కే ప్లేస్లో ఫోర్స్ రా, ఫోర్స్. ఈ ఎఫ్కే ప్లేస్లో ఒక పులే పెట్టి మాస్ m5 రాసి డన్. ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్. చేయండి. ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 4 minutes, ఓకే? 2-3 minutes. I'll just have to bring some water.
I'm sorry for the delay. అదే చెప్పండి, డన్ నాట్ డన్ సార్? మాసెస్ వెజ్ మీద ఉన్నాయిగా, ఎఫర్ట్ డ్రైవింగ్ తీసుకోలేదు, డైరెక్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేశారు, అలా చేయొచ్చా సార్? డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటిరా బాబు? వాట్ డూ యూ మీన్ బై డ్రైవింగ్ ఫోర్స్? ఎంజీ సైన్ థీటా అదే కదా, దాట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్, రైట్? ఇదిగో ఈ కేసులో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఎ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆల్సో. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ దట్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ రా, కన్సిడర్ చేయాలి. మీ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆల్సో సిగ్నిఫికెంట్ రా, చాలా చాలా సిగ్నిఫికెంట్. ఓకే సార్, జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes. లెట్ మీ సీ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్. సార్ సఫిషియంట్. ఓకే, లైక్ ద వీడియో, ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ఫస్ట్. Now చూడండి, ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, నెట్ ఫోర్స్ ఏంటిరా బాబు? ఇదిగో ఈ ఆర్ టెన్షన్ ఫోర్స్, ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఇదే కదా. వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ టెన్షన్ సార్? ఈ ఆర్ టెన్షన్ ఈజ్ జస్ట్ పుల్లింగ్ M1, అదే అంటే సార్ ద టెన్షన్ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ M1. టెన్షన్ డెడ్ అంటే M1 ఈజ్ హ్యావింగ్ నో సపోర్ట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, అదే కదా. ఎస్ సార్, నెక్స్ట్ ఇయర్ మాకు చెప్తారా? ఎస్ రా, అరే అబ్సల్యూట్లీ రా, అబ్సల్యూట్లీ ఐ విల్ బీ దేర్. టెన్షన్ టీ, ఇదిగో టెన్షన్ టీ ఉంటుంది కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ టెన్షన్ టీ. అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ టెన్షన్ టీ ఈస్ పుల్లింగ్ దిస్ మాస్ M1. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ టెన్షన్ ఈస్ జస్ట్ పుల్లింగ్ ద మాస్ M1. అంటే ఇప్పుడు ఈ M1 పర్స్పెక్టివ్తోనే టెన్షన్ని చూడండి. సో సార్, యూ వాంట్ టు రైట్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ M1 కదా. నెట్ ఫోర్స్ ఏంటిరా బాబు? T మైనస్ M1G సైన్ థీటా. ఇదిగో ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్, M1G సైన్ థీటా కదా. ఎస్ అదే. మరి సార్, వాట్ ఈస్ ద నెట్ మాస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ యాక్సిలరేషన్? సో సార్, నెట్ మాస్ అంటే M1 అండ్ నెట్ యాక్సిలరేషన్ ఏంటిరా బాబు? నెట్ యాక్సిలరేషన్ కోసమే నెట్ ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయండి, అదే నెట్ ఫోర్స్ కదా. ఎస్, నెట్ ఫోర్స్ సార్. వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ సార్? మీ నెట్ ఫోర్స్ అంటే M2G మైనస్ M1G సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్. టోటల్ మాస్ ఏంటిరా బాబు? M1 ప్లస్ M2, అదే కదా. Done. So sir, your tension value T is equals to send that side. So tension value ఏంటిరా బాబు? M1 into in bracket M2G minus M1G sin theta divided by M1 plus M2, అదే కదా. sin theta plus M1G sin theta. Done. This is your tension value. అదే, డోంట్ మేక్ ఇట్ టు మోర్ కాంప్లికేటెడ్ రా. అర్థమైంది అందరూ? ఎస్. సో దట్ ఈజ్ యువర్ టెన్షన్ వాల్యూ. మీకు కావాలంటే సింప్లిఫై చేయండి రా. ఇదిగో, సో సార్ మల్టిప్లై విత్ M1, సో దట్ ఈజ్ M1 M2G డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2, అదే కదా, మైనస్ M1 స్క్వేర్ G సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M1G sin theta. Now you can simplify. Cross multiply చేయండి. Cross multiply చేసి you are left with M1 M2G into by M1 plus M2 కదా, M1 plus M2, okay, minus of చెప్పండి, cross multiply రా, divided by 1 కదా. So it is M1 square G sin theta my plus 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 కదా, plus, hey not plus, it should be minus. మైనస్ సైన్ కామన్ తీసుకోండి కదా. ఎస్, ఇట్ షుడ్ బి మైనస్ నౌ. సో మైనస్ ఆఫ్ చెప్పండి M1G sin theta ఇంటూ M1 ప్లస్ M2. హెడేకా? అరే కన్ఫ్యూజన్ సార్, అరే కంప్లీట్లీ కన్ఫ్యూజ్ సార్. అరే మ్యాథమెటిక్స్ రా, ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్. మరి ఏం రావాలి? ఇదిగో యువర్ ఫార్ములా ఈజ్ M1 M2G డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2 మైనస్ కదా. అరే minus only, yes. So sir, M1 square G sin theta, M1 square G sin theta minus of చెప్పండి M1G sin theta into M1. ఇదిగో M1G sin theta into M1 అంటే M1 square G sin theta, M1 square G sin theta, అలాగే మైనస్ M1 M2 G sin theta divided by M1 plus M2. వచ్చింది? ఓకే. సో సార్ ఇదిగో M1 square G sin theta, M1 square G sin theta gone. నెగటివ్ బికమ్స్ పాజిటివ్. సో ఇదిగో కామన్ తీసుకోండి రా. యూ క్యాన్ టేక్ G
G, M1, M2, M1, M2, M1 plus M2, M1 plus M2 common. So sir, M1, M2, G by M1 plus M2 common వచ్చింది sir. What is the remaining? 1, 1, 1. ఇదిగో minus minus plus అవుతుంది and it becomes sin theta. Done. So this is your tension value. అర్థం చేసుకోండి. Did you understand? Did you understand? Yes. So this is the tension value. In that case రా బాబు చూడండి. Click the like button guys. Yes, click the like button guys. అవును సార్ ఎందుకు తీసుకోలేదు? We have considered. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే now you tell me your doubts. సార్ మరి ఇందాక ఎందుకు కాంపోనెంట్స్ తీసుకోలేదు? We took it రా బాబు. We have considered. ఇదిగో we have considered the components also. Where did we not take? We consider here also. ఇదిగో ఈ కేసులో your attention becomes 0. Why it is getting 0 sir? ఎందుకంటే చూడండి అందరూ బాబు ఇదిగో ఎందుకంటే you understand the scenario. What is the net force on the system sir? Net force చెప్పండి ఒకసారి. Your net force on the system is equals to what is it? Total mass m1, m2, m3, m4, m5 g sin theta అదే కదా? Yes. So sir, your net force is m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 into g sin theta అదే కదా? Yes. Divided by total mass. Acceleration. This is your net force. మీ acceleration గురించి మాట్లాడాలంటే it is m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 అదే కదా? Yes. Done sir. Gone. ఇదే మీ యాక్సిలరేషన్ ఏంటిరా బాబు? జీ సైన్ థీటా. ఎస్, జీ సైన్ థీటా వచ్చింది కదా. నవ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ టెన్షన్ రా. ఇదిగో సో ఈ టెన్షన్ గురించి మాట్లాడాలంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ సిస్టమ్. ఈ మొత్తం సిస్టమ్ని కన్సిడర్ చేయండి. ఈ మొత్తం సిస్టమ్ కోసం మాస్ ఏంటిరా? m4 ప్లస్ m5 అదే కదా? ఎస్, m4 అండ్ m5. సో సార్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి మొదటిగా ఈ సిస్టమ్ పైన ఉంటాయి. So first force is this tension T. అలాగే the second force is its own dragging force sir, m4 plus m5 multiplied by g sin theta. అదే నెట్ ఫోర్స్ ఏంటిరా బాబు? టెన్షన్ కూడా కిందకి, డ్రాగింగ్ ఫోర్స్ కూడా కిందకి ఉంటే యువర్ నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ T ప్లస్ m4 ప్లస్ m5 ఇంటూ g sin theta వచ్చింది కదా? ఎస్, నెట్ ఫోర్స్ వచ్చింది సార్. దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మాస్ m4 ప్లస్ m5 multiplied by acceleration of the system. Acceleration అంటే g sin theta. ఇదిగో this gone కాబట్టి మీ టెన్షన్ వాల్యూ 0 వస్తుంది. m1, m2 and m3 downwards, that one pulley. Where m1, m2, m3 downwards? You're talking about this case. Which case రా బాబు? Okay. Which case? Sir, మీరు కాలేజ్ టాపరా? హరి ఇదిగో ఈ కేసులో బ్లడ్ అంటే ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బ్లడ్ అంటే ఏమీ లేదు, ఆర్బీసీస్, డబ్ల్యూబీసీస్ మరియు ప్లేట్లెట్స్. వీటి మూడింటి గురించి అడుగుతాడు, ఇంకేం లేదు. చాలా ఈజీ. ఆర్బీసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎరిథ్రోసైట్స్ 5 to 5.5 మిలియన్స్ ఉంటాయి పర్ మిల్లీమీటర్ క్యూబ్ ఆఫ్ బ్లడ్. దాంట్లో డబ్ల్యూబీసీస్ అంటే ల్యూకోస్. డన్ నాట్ డన్? ఎస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అందరు. మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే ఆర్ లేదా యూ షుడ్ జస్ట్ గో విత్ ద PYQs. హాయ్, హలో. Is it? Ajay sir came. He's not there. He's not there, right? Oh, there might be this misconfusion or misunderstanding, okay? Technical glitch.
Hey, don't say like this, Ra. Babu, okay? చెప్పండి. Done, not done? No way. Okay. Okay, this guy is just behind my salary, Ra Babu. Okay. So why are you asking my salary, Sarji? Huh? Let us discuss a few more cases అందరు మరి చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పటిదాకా వీ హ్యావ్ టేక్ అ వెజ్ బ్లాక్ సిస్టమ్ కదా. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అబౌట్ దిస్ సినారియో. చూడండి, అంటే లెట్ us టేక్ సమ్ masses ఇన్ దిస్ కేసెస్ అండ్ దెన్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద టెన్షన్ వాల్యూస్. ఇదిగో టెన్షన్ అంటే లిటిల్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ రా, కానీ యాక్సిలరేషన్ గురించి చూడాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ పార్ట్. ఓకే, సరే, ఇదే మీ మాస్ M1 అదే కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ M2, ఇదే మీ మాస్ M3 అండ్ దేర్ ఆర్ పులీస్. ఈ మాస్ M4 తీసుకోండి, మీకు కావాలంటే టేక్ దిస్ మాస్ యాజ్ M5. Tell me, okay? And let us imagine, Ra, it is moving paina kinda. Cheppandi, are you want the tension at this point, okay? Ee tension cheppandi, babu, andaru. Meeku ee tension kavalante cheppandi, what is this tension? T is equals to what? Okay? If you are done with this, Ra, even your NEET 2025 question paper, okay? Even if that level question paper is there, board is too short. Now it's clearly visible. Normal gaane sir, GST enta pay chestam. I don't pay GST. Okay. It is said that you should not ask, Ra, you should not ask a girl for her age and do not ask a man for his salary. Okay? It's a crime, huh? What is the crime, Ra? If you are asking a girl her age, okay, there are some cases. Never ask a married woman her age, okay? She'll slap you. What is the crime in my case, Ra? Yes. చెప్పండి. आपका सेशन में चेक पर वही बोल रहा हूँ मैं, बच्चे वही बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में. वो आप स्टूडियो में सेंड करो बोल के बोलते हैं ना. हाँ. मैं भी स्टूडियो में सेंड किया था तो स्ट्रीम की, दोनों स्ट्रीम की ये हो गया था, मर्ज हो गया. अब मेरे जो हो गया तो वो तो चले गए. बच्चे पागल हो गए. అరే దెర్ వాజ్ అ టెక్నికల్ గ్లిచ్. ఓకే, కొంచెం టెక్నికల్ గ్లిచ్ ఉంటుంది. సరే,
నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందిరా. ఓకే, ఆస్కింగ్ అ మ్యారీడ్ ఉమెన్ హర్ ఏజ్ అండ్ గెటింగ్ స్కోల్డెడ్, ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. ఓకే, సరే. కాబట్టి बड़े बूढ़े कह गए हैं, कभी किसी शादीशुदा औरत को उसकी उम्र मत पूछना, अगर जान प्यारी हो तो. सर చూద్దాం. టెన్షన్ కావాలి కదా. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్. అప్వర్డ్స్ అంటే ఇదిగో దిస్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పులింగ్ ద రిమైనింగ్ 3 masses, M2, M3, M4. అర్థమైంది? ఎస్. అరే అదే, ఐఎమ్ లాఫింగ్ బికాస్ దెర్ వాజ్ అ టెక్నికల్ గ్లిచ్ సడన్లీ. ఓకే, చూద్దాం. ఓకే, సో ఈ టెన్షన్ టీ కోసం చూడండి అందరూ. ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ద రిమైనింగ్ మాస్ కదా, బిహైండ్ మాస్. ఓకే, ఎస్ 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 ఎస్. I asked. Well, not because of that purpose, ra. Casually, I had this doubt, so I asked for some official reasons. I asked her age. చూడండి. So, M2, M3, M4 are the remaining masses. Okay, remaining masses. So, sir, మీ remaining masses కోసమే ఫోర్సెస్ చెప్పండి. సో కెన్ ఐ సింప్లీ సే, ఇదిగో ఈ సిస్టమ్ కోసం అందరూ చూడండి, ఈ సిస్టమ్ కోసమే, ఫర్ వాట్ సిస్టమ్ రా, ఈ మొత్తం సిస్టమ్ కోసమే నెట్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, టెన్షన్ టీ, రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద M4G. అర్థమైంది? M4G కిందకి ఉంటుంది అండ్ ఓకే అండ్ ద టెన్షన్ టీ ఈజ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. అర్థమైంది? Okay, right. So, sir, tension T is towards the left side, M4G is towards the downward direction. Okay. So, here net force చెప్పండి రా బాబు. నెట్ ఫోర్స్ అంటే M4G మైనస్ టెన్షన్ T కదా. ఎస్, ఇదే మీ నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఇదే. వాట్ అబౌట్ నెట్ మాస్ సార్? M2, M3, M4 కదా. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు net force upon net mass. Net force is M4G minus tension T divided by net mass. చెప్పండి రా బాబు. అరే enough. Okay, divided by total mass చెప్పండి. టోటల్ మాస్ ఏంటి రా? M2, M3, M4 కదా. ఎస్, M2 ప్లస్ M3 ప్లస్ M4. డన్. ఓకే, ఎస్, యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇదే మీ యాక్సిలరేషన్ రా బాబు. ఇప్పుడు what do you want to talk? I'm getting distracted a lot. Okay, don't distract me. Like the video. Yes, Siri. Yes, what do you want to say? Arey, it did not happen that way, ra. Okay, I'll tell you the story. What happened is, I had to ask in my college time. It is the thing in my college time, okay? So, I had to ask the age of a married woman. I got there, I asked her age. She got so angry, okay? So I also got very angry. Pagal ho gaye kya auntie? I said this much and I came back. She started scolding like anything, ra. Okay, I came back and she was like continuously, that mantras were continuously coming out of her mind. Okay?
Hey, not like that, ra. I'll focus here, ra, babu. Okay. Yes, now you are getting very angry on her. Huh? Okay. No, ra, babu. From that point onwards, I don't ask anybody anyone's age. Okay, I don't ask. No. Not at all. Even if you give me 10 lakh rupees, sir, take this 10 lakh and go to that woman, ask her age. Once done, it's done. Okay. But kuda, that memory is still there. Okay. The elder people say something. Yes. Exactly. Arey, focus on career, babu. Okay. Yes. So don't ask a man his salary. Don't ask a woman her age. Okay. Sorry, చూద్దాం. Let us come and discuss over this point itself. Babu, చూడండి. Yeah. We want to calculate the value of tension కదా. Yes. Focus on board రా. అదే. Focus on board. Yes. ఎప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేయండి సార్. Yes. Done. Okay. Done. చూడండి. So, when you talk about the net force on the system, sir, idigo net force ante m4g is in the downward direction. ikkada mee net force ante m5g kada. Ade sir చూడండి. So what would you say, sir? Your net force ఏంటి రా బాబు? ఇదిగో, if it is moving up, it is moving down కదా. మీ net force F net is equals to m5g minus m4g, right? There should not be any misunderstanding, okay? నా intention అంటే it was just to do some official work రా. కొన్ని క్యాంపెయిన్స్ ఉన్నాయి కదా కాలేజెస్లో, you go and you take the information of the people for the charity purpose రా. అదే me and my team went and we were just talking to stranger people. So I did not know that the bomb was waiting for me. Huh? Okay. That item bomb ra, it was just waiting for me. Arey, chala stories unnai ra. M1 and M5 ade M4 and M5 only kada. M4 is here, M5 is here. They are only balancing the entire system. అదే అర్థం చేసుకోండి. సో m4g is here, m5g is here. Net force, sir, if it is coming down, it is ఇదే మీ నెట్ ఫోర్స్ కదా. సో g into in bracket m5u minus m4. అదే, సో దాట్ ఈజ్ యువర్ నెట్ ఫోర్స్ రా బాబు. ఏంటిది? m5u minus m4. And one more thing, never underestimate the college students ra. Okay. Hey, not information ra. Sir, first what word that she scolded? Can you share that also? I don't know her name ra babu. It was just a college related ante work campaign meeting ra. So we and our friends were there. We went to her. Madam, what is your name, madam? She said something. I forgot her name also. And I asked her about the age. So she said, "Kaiku ona age tumku." Huh? Kaiku ona age tumku. Arey, it was worst experience ra babu. That experience and one more experience is in the train. Okay, those money collectors kada. Yes. Sorry, hey, చూడండి రా బాబు. This is your net force కదా. Acceleration చెప్పండి సార్. Net acceleration is equals to net force upon net mass. Net force ఏంటి సార్? Net force is m5u minus m4 into g divided by net mass ఏంటి రా? 1, 2, 3, 4, 5 కదా. అంటే m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5. Done. This is your acceleration of the system. అర్థమైంది కదా.
we wanted to write the age ra. Avunu మీ ఏజ్ మీకు ఎందుకు సార్? Because there was that analysis, okay, analysis. Okay. I told her, ma'am, ये analysis के लिए चाहिए हमको. And she started scolding me. I also did not have the options. My friends are laughing at me, okay? They are like, at least for 2-3 months, they teased me on that same name, ra. Okay? Yes. Sir, చూడండి రా. Harry, you are distracting me a lot, okay? Don't distract me. We have to see the solutions also, right? Yes. It's dark. So acceleration ఏంటి రా బాబు? Your acceleration is equals to m5 minus m4 into g divided by summation of masses. mi. ఇప్పుడు చూడండి, టెన్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ m4g డౌన్వర్డ్స్, అదే కదా? ఎస్. నౌ యూ డూ ద సేమ్ అనాలిసిస్. సార్, టెన్షన్ t మైనస్ m4g is equals to net mass m1 plus not m1 రా, m1 ఉంటుంది, not m1 కదా, m234 only. Yes. Sir, m2 m3 m4 multiplied by acceleration. What is acceleration, sir? m5 minus m4 into g divided by summation of m1 m2 m3 m4. చూడండి. Now send it this side. If you go into your medical colleges, akkada you will understand what we were doing. Some social charity cause that became very heavy on me. Yeah? Hi, what is this, ra? అర్థమైంది? ఎస్. సరే సార్, ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్, ఆఫ్టర్ దిస్ కెన్ యూ వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా? సరే సరే సరే. Sarji, you focus here, ra, babu. Idigo. And now let us start with your PYQs, okay? Idi chala ra, chala. Too much. This is too much. Idigo. I think now it would be more than easy to understand. Cheppandi. చేయండి. Hey, not like that, ra, babu. Okay, we did a lot of things in the college time. Okay. Cheppandi. Let us take a class duration will be till 8 p.m.
అంటే half an hour more రా. Okay, after that we'll be done with this class. చెప్పండి. And now you understand. It's a very easy question కదా. After seeing all those questions, if you're seeing it, guys, why are you not liking the video? Like the video. అందరు ఈ మొత్తం స్టోరీ రా, ఇట్ స్టార్టెడ్ బికాస్ దిస్ గై ఫేక్ స్టార్టెడ్ మీ మై శాలరీ. అదే దాట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ టు యూ, డోంట్ ఆస్క్ ద శాలరీ. అర్థమైంది? సియా ఎస్. System consists of three masses m1, m2, m3 connected by a string passing over a pulley P. Their mass m1 hangs freely, m2, m3 are rough horizontal surface, mu coefficient of friction, pulley frictionless, negligible mass, downward acceleration of m1 is dash. m1g కిందకి forces రాసుకోండి. ఇప్పుడు forces కదా. Yes. Not scolded ra. I did not scold her. I just said इतना क्यों गरम हो रहे हो आंटी, and I just ran from that place. That auntie word hit her so bad. Then she started her mantras. Okay? Then she started. Auntie hit her so bad, you know. చెప్పండి. That's what happens, ra. It hits them so badly. Okay? చూడండి. So let us draw the free body diagram, right? ఇదిగో. There is this mass m1g. m1g, and there is this friction force ra babu, mu into in bracket m2 plus m3 into g. అదే కదా, we have seen it ra. Don't get confused, sir. ఎలా వచ్చింది ఇదే కదా. Yes. So net force ఏంటరా బాబు? your net force is equals to m1g minus of mu times of m1 plus m2 into g. m2 m3g కదా, mu m2 plus m3 m1 m2 m3 m సేమ్ ఉండాలి కదా, సేమ్. డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ కదా, టోటల్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 అదే. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mg మైనస్ 2 mu mg డివైడెడ్ బై 3m. సరే m గాన్ అదే కదా. సో g మైనస్ 2 mu g divided by 3, g కూడా కామన్ తీసుకోండి, g into in bracket 1 minus 2 into mu divided by 3. వచ్చింది. Good answer. Someone has already given the answer, okay? Okay, someone has already answered. Very good question. Sir, very easy questions kada. చూడండి రా బాబు. When you go through those difficulty levels ra, these become very simple for you. Next. మీ నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసం అంటే ఇదే. చేయండి. Block of mass m1 rests on horizontal table. Light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table. From its other end, another block of mass m is suspended and hanging. Coefficient of kinetic friction between the blocks in mu k. When the block is sliding on the table, the tension in the string is dash. Tension power. Okay, read the question, then answer the question. Okay, sir. Okay. Okay. Visible, not visible. 457, 430, 457, 444. Change. Do it. Okay. Yes.
Some other day I'll tell you about one more incident that happened with me. Okay. అది కూడా చాలా చాలా క్రేజీ. డన్ నాట్ డన్ చెప్పండి. ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ రా బాబు. మొదటిగా క్వశ్చన్ని చదవండి. ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ సీ. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ టెలింగ్ యూ సంథింగ్ లైక్ దిస్. 41 కదా? ఎస్, చూద్దాం విచ్ వన్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఇదే. సో block A of mass m1 kada. Light string connected to it passes over the frictionless pulley at the edge of the table. Another block of B m2. So sir, m1 is here. hey, m1 mass, light string ra, pulley ra, another mass ra, m2 ra. Next, coefficient of friction between the block and the table is mu k. Sir, coefficient of friction mu k రాసుకోండి. నెక్స్ట్, మీ నెక్స్ట్ కేసులో చెప్పండి ఏంట్రా బాబు. when the block A is sliding on the table, the tension in the string is dash. స్లైడింగ్ అంటే ఏంటి తెలుసా? సో ద స్లైడింగ్ పార్ట్ అంటే దెర్ విల్ బి యాక్సిలరేషన్. ఓకే, కొంచెం యాక్సిలరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఐ డూ సింగ్, ఓకే, ఐ సింగ్ వెరీ గుడ్. యాక్సిలరేషన్ E. మొదటిగా యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ యాక్సిలరేషన్ ఫస్ట్, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ యాక్సిలరేషన్ రా. ఇదిగో టెన్షన్ కావాలి కదా, టెన్షన్ T. వాట్ ఈస్ టెన్షన్ T సార్? అదే యువర్ టెన్షన్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ఇట్? చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనాలిసిస్ చేయండి రా బాబు. యాక్సిలరేషన్ ఏ కదా. సో సార్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ మ్యూ కే m1g ఈజ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. అలాగే యువర్ సెకండ్ ఫోర్స్ m2g ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. వచ్చింది కదా? ఎస్. నౌ నెట్ ఫోర్స్ కోసమే యూ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఈస్ m2g మైనస్ మ్యూ m1g. g కామన్ తీసి యూ కెన్ రైట్ f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2 మైనస్ మ్యూ 1. అదే కదా? డన్ సార్. నెట్ ఫోర్స్ వచ్చింది. మరి ఏంటి సార్? యాక్సిలరేషన్ కావాలంటే ఫోర్స్ బై మాస్. సో g ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ m2 మైనస్ మ్యూ m1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. డన్ నాట్? ఎస్. ఇప్పుడు m1 పై వెళ్ళండి, ఎందుకంటే రిమైనింగ్ మాస్ మిగతా మాస్ కదా. ఎస్. సో యూ విల్ కమ్ టు నో that the net force లేదా tension T minus mu m1g is equals to mass m1 into acceleration A. Substitute this value of acceleration into the equation. అదే కదా? సో సార్ T is equals to m1a plus mu m1g. అరే కావాలంటే m1 కామన్ తీసుకుంటారా బాబు. ఇట్ ఈస్ a plus mu into g. అదే కదా? ఎస్ సార్. m1కి వాల్యూ m1 రాసుకోండి. In place of A, you write the same thing. What is it, sir? m2 minus mu m1 divided by m1 plus m2. ఏంటిరా? G కదా? Yes. Plus mu into G. గుర్తుపెట్టుకో. Done. మరి కావాలంటే G కూడా కామన్ తీసుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎ లాట్ కాంప్లికేటెడ్ రా. m1G కామన్.
m1g common. What is the remaining, sir? m2 minus mu m1 divided by m1 plus m2 plus mu. అదే సో టెన్షన్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద టెన్షన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు టెన్షన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m1g ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. ఏంటిరా బాబు అది? m2 మైనస్ మ్యూ m1 ప్లస్ మ్యూ m1 ప్లస్ మ్యూ m2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. అర్థమైంది? సో యువర్ టెన్షన్ వాల్యూ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m1g into in bracket idigo mu m1 gone, m2 plus mu m2 ante m2 in bracket mu plus 1 divided by m1 plus m2 ante sir your tension value is m1 m2 g divided by m1 plus m2 into mu plus 1. Teeskondi. It is also a very good question. Okay, formula, remember it as a formula ra, as a shortcut, remember it. Is there answer? Yes, it is there. Idigo first only. First kada? Yes. First only. That is the answer. Okay. Yes. Done. Done, not done ra babu. Cheppandi. Yes. Correct only. Next. మీ నెక్స్ట్ కేస్ కోసమే పాగల్ పాగల్ హై థోడే పాగల్ ఖుద్ కే के भी गया पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ. చెప్పండి. టేక్ దిస్ ఫోర్స్ రా. ఓకే, అరే వాట్ ఆర్ యూ టెలింగ్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ రా? చెప్పండి. ఎస్, do this question. If it is done, we will wind up the session, okay? Someone has sent me a question, Ra.
Yes, let us see. Sir, your name. Amma, did you new to this channel, Ra? Huh? I've been teaching from last 4 months, and you're telling me my name. Okay, my name is Ahat, sir, okay? For the students who don't know. Okay, this is my name. Sir, please reply. What did you say? I could not see your doubt, Ra. Just tell me the doubt once. I'm sorry, I could not see it. Sir, let us see this question. Andu, chudandi. So, for this question, the force F acting on a particle of mass m indicated by the force time graph. The change in the moment of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds. Idigo. This is your force, kada? Yes. This is your force. Ide me time under chudandi. Yes. Now, what do you want? Momentum. Momentum ante enti ra babu? Idigo. Your momentum is equals to integral of f dt. ఈ momentum ni you can also call it to be the impulse. Okay. మాకు కేఆర్డి మ్యామ్ తెలుసు సార్, మీరు తెలియదు. ఓకే. I got it. Okay, I got it. But I think you are coming on this channel now itself, kada. I have joined in December, ra. December nunchi nene. Right. Very good. P is equals to A1 plus A2 plus A3. Very good. So your momentum is nothing but area under the FT graph. As simple as that, babu. So sir, your momentum is nothing but area under your FT graph. So area kavalante idigo, it's a triangle, right? Ide me rectangle. This is also your rectangle. Length, width, cheppandi. Enti babu length ante 4 kada. 4 is the length. Width cheppandi sir, it is 3, 0, మరి 3 మరి 6 values తీసుకోండి. Okay, 0, 3, 6 are the values. Okay, yes. So this height is equals to 3, ఇది కూడా 3 and this is 2. అలాగే ఇదే 6 and this is also 2. So sir, మీ దగ్గర 3 ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. 6, 2 అంటే ఒక ట్రయాంగిల్. This one, for this triangle sir, this is 2, this is 3. అదే నాట్ ట్రయాంగిల్, రెక్టాంగిల్. అలాగే ఈ రెక్టాంగిల్ కోసం కూడా ఓకే సార్, ఐఎమ్ సుధార్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. డన్. ఓకే, డన్. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ రెక్టాంగిల్ కదా. ఈ రెక్టాంగిల్ కోసం కూడా యువర్ లెంత్ ఇస్ 4 అండ్ యువర్ విడ్త్ ఇస్ 3. ఏరియా చెప్పండి సార్, 12. అదే ఈ ఏరియా చెప్పండి సార్, 6 అండ్ దిస్ ఏరియా ఇస్ ఆల్సో 6. కానీ ఈ నెగటివ్ ఏరియా ఉంటుందిరా అందరూ. ఇదిగో, ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ సైడ్. నెగటివ్ ఉంటే నెగటివ్ ఏరియా -6 + 6 + 12. 6 - 6 gone, 12 remaining అంటే 12 Newton per second is the impulse. Okay, yes. What is the time, Ra? Babu, 7:53, right? Let us take one more question and wind up the session. Chuddam. A balloon with a mass m is descending down with an acceleration a. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? Chala beautiful question. ఇదిగో అందరూ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ యాక్చువల్లీ జేఈ మెయిన్స్. ఓకే, జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ యువర్ హెచ్సి వర్మ కన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ బై హెచ్సి వర్మ అంటే ఒక బుక్ ఉంటుందిరా. ఆ బుక్లో కూడా దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ దేర్, హ్యాడ్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2014. ఓకే, చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. మిస్టీరియస్, గుడ్. Okay, what about moment of inertia? Okay, let us discuss that also. Okay, after doing this question, let us discuss about moment of inertia. A balloon with mass m, and this is your balloon kada. It is moving up with an acceleration a. అరే పైన మూవ్ చేస్తుంది అంటే దెర్ షుడ్ బి అ ఫోర్స్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కదా. ఇదిగో, సో లెట్ us say దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద ఎయిర్ డ్రాగ్ ఫోర్స్, ఎఫ్ ఎయిర్. మరి సార్ మాస్ m ఉంటే mg కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది కదా.
నెట్ ఫోర్స్ చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. యువర్ నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ విల్ బి చెప్పండి ఎయిర్ మైనస్ mg. సో సార్ F of air minus mg is the net force is equals to mass times acceleration. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అర్థమైంది. ఎస్. ఇప్పుడు మీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ కోసమే లెట్ us say స్మాల్ మాస్ లేదా m డాష్ హ్యాస్ బీన్ గాన్. అంటే మిగతా మాస్ చెప్పండి రా బాబు, మిగతా మాస్ ఇస్ m మైనస్ m డాష్ కదా. ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ డిసెండింగ్ డౌన్. అరే డిసెండింగ్ డౌన్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి mg మైనస్ fr. ఐఎమ్ సారీ ఓకే, mg మైనస్ fr ఇదే కదా కమింగ్ డౌన్ రా, మైనస్ fr. ఎస్. ఇప్పుడు ఇట్ విల్ గో అప్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ a. దిస్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇది పైన యాక్సిలరేషన్ ఏ ఉంటుంది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ పైన ఫోర్స్ ఏంటిరా బాబు, ఎఫ్ ఎయిర్కి ఫోర్స్. మరి mg చెప్పండి సార్, m మైనస్ m డాష్ ఇంటూ g కదా. ఎస్. ఈక్వేషన్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ సార్, f మైనస్ m మైనస్ m డాష్ ఇంటూ g is equals to mass m minus m dash into acceleration. Done? Not. It's not visible. I'm sorry. Let us take the question on the next page itself. Babu. White color, black pitch. Condition చూడండి. You have a balloon of mass m. Okay, mass capital M తీసుకోండి. Mass capital M and it is moving down with an acceleration a. అర్థమైంది. కానీ ఎయిర్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ లేదా ఇట్ ఈస్ ఎగ్జర్టింగ్ అ డ్రాగ్ ఫోర్స్ రా. ఇదిగో ఇదే మీ ఎయిర్ డ్రాగ్ ఫోర్స్ కదా, పైనకి ఉంటుంది. కానీ ద ఫోర్స్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే క్యాపిటల్ M ఇంటూ g వచ్చింది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ సార్. నెట్ ఫోర్స్ అంటే mg మైనస్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎయిర్ ఇదే, దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ద మాస్ క్యాపిటల్ M టైమ్స్ ద యాక్సిలరేషన్ a. అర్థమైంది అందరికీ. ఎస్. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ సమ్ మాస్ అంటే ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ బలూన్ రా. కానీ లెట్ us సే క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m. ఈ స్మాల్ m మాస్ టేకెన్ అవుట్ కదా. ఎస్ సార్ నేను నీట్ 3 times రాశాను బట్ నో ర్యాంక్. ఇప్పుడు AGBSCకి ప్రిపేర్ అవుతున్నా, బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏ అంటారా చెప్పండి. I'll tell you డోంట్ వరీ. ఇదిగో సో m మైనస్ m మాస్ ఉంటే యువర్ డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇదే కదా. దిస్ ఈజ్ యువర్ డ్రాగ్ ఫోర్స్ లేదా ఎయిర్ ఫోర్స్ రా బాబు. చెప్పండి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏంటిరా, మీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ m మైనస్ m ఇంటూ g వచ్చింది కదా. మరి ఏం రావాలి సార్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్. పైన మూవ్ చేస్తే యువర్ ఎఫ్ ఎయిర్ ఇస్ మోర్ ఎక్కువ ఉంటుందిరా, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది అదే. సో సార్ యువర్ ఎఫ్ మైనస్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m ఇంటూ g ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ a. సార్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఉంటుంది సార్, ఒకటే వేరియబుల్, 2 వేరియబుల్స్ 2 ఈక్వేషన్స్ కదా. ఇదిగో ఫస్ట్ వేరియబుల్ అంటే ఫోర్స్ F, అలాగే మీ సెకండ్ వేరియబుల్ అంటే స్మాల్ m. యూ క్యాన్ సాల్వ్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్. ఓకే, యూ క్యాన్ సాల్వ్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్. సార్ నౌ if you have to understand the scenario, capital F minus mg minus small mg is equals to capital MA minus small ma. అర్థమైంది అందరూ చూడండి. mg మైనస్ ఎఫ్ అంటే ma కదా, -1తోనే మల్టిప్లై చేయండి. సో సార్ ఎఫ్ మైనస్ క్యాపిటల్ M ఇంటూ g ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ M ఇంటూ a. సో సార్ ఎఫ్ మైనస్ ఎంజీకి ప్లేస్లో మైనస్ ma పెట్టండి. సో సార్ ఎఫ్ మైనస్ ఎంజీకి ప్లేస్లో మైనస్ ma మైనస్ స్మాల్ mg ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ MA మైనస్ స్మాల్ ma. ఇదిగో ఈ mgని అక్కడ పంపేయండి, ఈ maని అక్కడ పంపేయండి అదే. సో సార్ మైనస్ ma అంటే మైనస్ 2ma ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ m ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ a ప్లస్ g అదే. అర్థమైంది కదా. ఎస్. మరి ఏం రావాలి సార్, యువర్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ m కదా. ఎస్, స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంట్రా బాబు, done. This is your mass that needs to be removed. Okay, ఇప్పుడు let us talk about the moment of inertia రా. ఇదిగో అందరూ what do you want to know about moment of inertia? I don't know who asked me this question. Moment of inertia అంటే ఇదిగో it is equivalent to the mass. If a net external force on the body is 0, acceleration
ఆల్సో జీరో అవుతుందా? ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఇఫ్ నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ జీరో, యాక్సిలరేషన్ మస్ట్ బి జీరో కదా. ఇఫ్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో, యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నెట్ ఫోర్స్ అపాన్ మాస్. యాక్సిలరేషన్ మస్ట్ బి జీరో. ఇఫ్ నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ జీరో అంటే యాక్సిలరేషన్ జీరో ఉండాలి. దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ యువర్ నెట్ ఫోర్స్ బికమ్ జీరో. స్పీడ్ కోసమే వీ కెన్ నాట్ సే స్పీడ్ కుడ్ బి జీరో, స్పీడ్ కుడ్ నాట్ బి జీరో, కానీ యాక్సిలరేషన్ మాత్రమే జీరో ఉండాలి. ఓకే, ఎస్. ఇఫ్ నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ జీరో, నెట్ ఫోర్స్, ఓకే, నెట్ ఫోర్స్. సరే, సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ, ఇట్ ఈస్ రిజెంబ్లింగ్ యువర్ మాస్. ఓకే, మాస్ అంటే తెలుసా? ఇన్ యువర్ లీనియర్ మోషన్ రా యూ హ్యావ్ యువర్ మాస్. అలాగే మీ రొటేషనల్ మోషన్లో, మీ దగ్గర రొటేషనల్ మోషన్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఉంటుంది. అదే. సో సార్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా గురించి మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ యువర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఓకే, వరలక్ష్మి నా ఆమ్లెట్ ఎక్కడ? ఏరా బాబు, ఆస్కింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇదిగో ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ కదా. ఎస్. నౌ వాట్ యూ డూ? యూ స్మాల్ 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 చిన్న 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 మాసెస్ ఎంత తీసుకో. ఇదిగో ప్రతి ఒక్క మాస్ కోసమే డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫ్రమ్ యువర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. అదే. సో సార్, ఇదిగో లెట్ us say దిస్ పార్ట్ ఎమ్ రా, ఎమ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఉంటే యూ రైట్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ m1r1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2r2 స్క్వేర్ ప్లస్ m3r3 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అబౌట్ ద టోటల్ డౌట్స్. ఇదే మీ ఐ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, అదే కదా. ఎస్, ఫార్ములాస్ అంటే దీస్ ఆర్ ద టూ ఫార్ములాస్ ఓన్లీ. టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఆల్ఫా, అలాగే ఈఆర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఒమేగా. డన్. దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫర్ యువర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఐ థింక్ అందరి దగ్గర పీవైక్యూస్ బుక్ ఉన్నాయి సార్, అందుకే ఆన్సర్ చెప్తున్నారు స్పీడ్గా. నాట్ స్పీడ్గా రా, ఈజ్ ఇట్ టూ ఫాస్టా? మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చెప్పించండి. నాట్ ఈవెన్ మెయిన్స్ రా బాబు, కావాలంటే అడ్వాన్స్ కూడా చూద్దాం. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ I don't see the answers, okay? It is for the first time I'm seeing these PDF. Don't think that I know the answers. No, I'm also solving for the first time. What about moment of a square what about moment of inertia of a square plate removed from a triangular plate? Very good question, Ra Babu. Very good question. Here you go. This is your triangular plate, right? Yes. ఈ ట్రయాంగులర్ ప్లేట్ నుంచి యు ఆర్ రిమూవింగ్ అ స్క్వేర్ ప్లేట్. చూడు, కరెక్ట్. మరి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇస్ దిస్ మచ్ ఓన్లీ, ఇదే కదా. ఎస్. So if you want the moment of inertia about the center of the triangle, center of the square, వేరే ఉంటుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సార్, triangle of the square is different. Center of the square is different. Center of the triangle is different. వేరే ఉంటుంది కదా. I am assuming that the triangle is equilateral triangle. అందరూ చూడండి, ఇదే. This is the equilateral triangle of side A. I will not tell you the detailed solution, steps మాత్రమే చెప్తున్నాను చూడు. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇదిగో యూ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ ప్లేట్ రా. అంటే ఏంటి సార్, టోటల్ ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది కదా సార్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద టోటల్ ప్లేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ సెంటర్. ఓకే, అబౌట్ దిస్ సెంటర్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పాయింట్ O. ఓకే, టోటల్ ప్లేట్ అబౌట్ పాయింట్ O ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ యువర్ స్క్వేర్ అంటే మిగతా. ఫస్ట్ ఈజ్ యువర్ స్క్వేర్ అబౌట్ ద పాయింట్ O plus moment of inertia of the remaining system about point O. ఇదే కదా. ఇప్పుడు your square has a different center, అలాగే your triangle has a different center. Let us say the distance is d రా బాబు. మరి ఇక్కడ parallel axis theorem యూజ్ చేయి. అర్థమైంది? So how will you use the parallel axis theorem, sir? Moment of inertia of a square plate.
about the center O dash, name, you give it as O dash, okay, plus mass of that plate, babu. So for this thing, you will have to talk about your aerial mass density rho. So sir, your mass for the square is nothing but rho into length square. So sir, what is the length of that square, sir? That's why I am telling to you, it goes in a lot of mathematical confusions. Okay, you can calculate 100% calculate cheyochu, but the question is, why are you going into all these mathematical parts? Okay, here you go. So I naught I dash plus rho mass kada, mass into area. First of all, mass into area. Area is L square multiplied by D square. So this is your moment of inertia of a square about this point O ra babu. Moment of inertia of triangle about point O is equals to plus the remaining. Ade kada. Yes. So ee mottam ni akkada pampeyandi. So sir, moment of inertia of triangle about point O minus moment of inertia of square about point O minus kada. Yes, minus only rho into L square into D square. Done. This is your moment of inertia of a remaining system about point O. Now, sir, what is the moment of inertia of triangle square? You do it by yourself. If you know it, do it. Ledante leave it. Okay. Now I cannot keep proving all these things, babu. Sorry. Sorry. Good night, all of you. Bye. Or a far missing, okay. Done. Hi.